sabre wo hwe wa kire be no eso a anwure no num abo apa ho sima no aduasare pe e wo fiduam ya no mo na onwunu bre aka nkase bonsema do a edi atwantwe e wo makoko Ghana mu ona samtrofo abomoden abompente akọ atifi abala nafo na pue ni na toye fam abesi nkunya okase bodem o tintim sem nya de gu nkrata so kama wiye wabo achi osamufo panya so ne so kroje Ghana de shema mebra so se nya num yenu esi nkunya ye de nsem num nkyere mu nyina enso e de somo ka ne se no se ha e number 1 account radio station Pent Radio 100.20 butu asantimantemwa na e Pentecost House Market Worship Center e wo Asokwa ensam no abusuafo de edikasebo mu akotre no ebi ene se Pastor William Tete Wayo wase atiasefo enko ne betimi enya akwanya na wonom afa Yesu enya enkwaje de ama wonom ekra sanso na wo amamuo emu ensam Ghana man panyo ora John Dramani Mahama e kirem se nkrofo panatiko ade ya man panyini defense ministry wada pan environment and science technology asoyewe adam pan pe obi ma mo enko sa asoyeyi eno se Ghana fo asamba yenya abotre na ye 55 sabi efunani ase bebra ibehumi saman Omampani abedi achire professor na najeno pokwajiman edi ato abibrem na afenso ye Europe man empanifo anim se wo mo homoden se de be betimi asore edi atia nipa bonfo sema ye editia ema ne mofra adam kase wo mra se bedwam ekirem se yanhwani antintim amamra no betumi aboa na enei eye agudi a hihye ba ko bi afrani sa lithium no Wachese mwaja padia mfasudia wasu wa mani nyano ewafom tientimu wa amamra ni munchirimu ya deba. Ene obi anase nipa bi ayo yechre ede etia OSP anase Office of the Special Prosecutor se yenyi na di eye Orua Martin Pegu. Na wuko efutu abato mpesu ya so mra sebe dwani wonukro ya dom ketwa no ba no dwani wa mra sebe dwam onumonyamfo Alexander of Afenyo Marking na wacheso no ya krado sa pomden die omana fa ne tuma pefra woni mpesu ya so. Ensempi ka ho na anwumre ya tena se de bro se anwumre nunum empem mo kase akenkan for yeme ohene banya akomene adwempa hene kofi mansa adwene papa na papa ni wani mukan ana CPS nkoma ohene race spices na afin so ohene no dairy powdered mix one madam waso yasen ama yenya hoden ede kase na ebro se KOK wono energy technical room ma we streaming nyina live ede emayen ye dane hote wane age abofo nkrato ye kase ni chemu ebeto wo so enche Midofo amini anira ohire spices abefi eduane de ayesronko ohire chicken seasoning se wotutu uchi ana wo ye akokọ no hubobia fakakra som froye mi ohire stew seasoning be manageta jollof no ohire jollof seasoning ma hwam no odew fried rice no kra die ohire fried rice seasoning e ma me fried jafrede aponchin kakra no me do ohire seasoning aye asamana senira ohine seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de kekeka anusu ede aduane ne hwam ne den ubedie dibio enti obapa ohine spices abama yen aduane no aye de efise ne die ne nso aye de ohine spices edeni ewudwa hodromu etofon for 020 780 5398 and 0244 5908 FDA agi edwedien kratoi atum Harishafe mo akwa bade bakase no so mu rom ne mfa ensem no ne nkyeremu yemfa ento awoso Swami area no wonom aye crusade sonko krawe crusade bako a eno ekoso a eye kwapra for Christ crusade kwapra for Christ crusade na dwumadie akoso na watwe etwemu no na Pastor William Tete Wayo wono na Swami area no evangelism leader wono a ensonso esan eye district pastor ewo eye Nkontwima district and Mother Church of Pentecost na ebra wakasa na yatwe akra yefra edrom ese womra no mefa Yesu womfo wa bra bonyina emra Yesu enchen no na sofo Tete Wayo ede eto edwa wo wonum ese wotia se nko na kwanya ewo ho edema wo wase uwu a wo kra no na wo pre nkwaje ede ama no na so wo kra na ebenya nkwaje ana se wo kra benya nkwaje uwu achi no jesa wotia se na obetimi atu sa anamo no enti obibia wotia se na wo se wutu anamo a wode wabra boy bema Yesu na obefa Yesu Kristo no ama wo enkwa eno ebedi wo kra anim anase no bema wo kra enya nkwaje
uwo echi. Pastor William Tete Wayo. About 2 years. We are born my dear sir. I don't see no your chance of free. And I'm not to make them say a question. Sir, who feels that sexual and question who get you. And to look at a panel, I brought you a bit less. Bible said I was a car or a winner, Mr. the winner, one fat, Yabi Sam and Yabibia. Because who said, after all, me will be baby and me. And to me, I'm a sum alcohol. The Bible says, I'm going to be to trust we did the Lazarus. The Bible says, already, or Tia Yamiasan, Efa Yamiasan, and the Yamasaba on the bra. The Bible says, and the Sikaru. Bible says, Lazarus, Onusu, no Ruyan. Bible says, above forever share, and the Lazarus, Aqua Abraham Tukum. The Bible says, don't be a Sasikani, or woman, our gem. And the Bible saw a man in this one. And I will say, hey, Lazarus, or tears as a Nusua, or Nisika, no fine and Nassam, no water, our Abraham Tukum. And the Bible says, Sikani, Tiabu say, oh, Abraham, Miss Low, Ebeya, I come a Lazarus, over the Satia, I come on Shum, I found a summit taken, or the four, Ishuna, Sikani, okay, wasn't. Na anya inshoya yanu namom aya enkwensua Lazarus otiye ewa sasensua onimu ye na ehia no ninuko Abraham kukumu yesa enkwensua sa enkwensua yi ena Lazarus enom ye bra wotiase enunti ena wowuye no wonya nkwagema ne kra osikani no presenko benya sa nkwanso ni bi ewo awufuo mu nanso na akachi ede amano we Pastor William Tete Wayo wono ene district pastor edema Nkontwima district Church of Pentecost wasan Swami area no evangelism leader Ghana rishima mama yantoa onubra kan kase bon so ewa mamu emu ensam na sedi nyina no eye yasumsam ne ani so ensam ese wo osanabo sum de to so nsia na eyeda ukuada afin pimienu ne adwenu enum Ghana tiese biche na bo omayi eyawrewusam ene si ya ni se wiomhyan a eno eye asrafo de ekonya kwanhia ewo eye bofrodu eno no endam so ema ye hwere atotodo ne anyintini makomako enwotwe na asrafo ka ho asoafo ebese mienu eka ho awura Dr. Omanebu amano no eye asoafo hwe defense ministry ni so no odimu akotene sazo ni monyamfo eye Muntala Muhammad ano no so ejina modima adisho motamale central abato besu aso se mrahye bedwani no no kroya so no eye asoafo a wo hwe eye environment science and technology dumade ntotua eso wo mienu ya hwere wo mo na no nam so amanam no kase sa so mienu yi ewo mu se ye obi a wo hwe akire de na so onipa kro wo hwe akire no wo san so asoafo fra odi dwuma finance minister say is on na hwe defense ministry so edeka no ministry no san so na orura eye wapanyina on na chance ase ena obade ne mapa wo emu ne eso yima no amakofi bu a wono na zisi wo se hwe environment science and technology so na amanfo do na ekase sa so emienu we no dwumadia edi ede boa online no chechire no eyade a esopa titru krani defense ministry wo say bambo ensam ne ye ka no won ma mo hwe asra dwumadie so enya asam ke 21 hwe no mpa obi ma no nko sa so ye nko ye adwuma Ghana man panyina na dai wotena tra ye abankesem gibri house ena enei aja wotene protocol okoya ene nkramofo mo omayi mu mpanyufo ena mo enso akona so ye mo kwa akosra nei na no na Ghana man panyina kasa no wotre mu se wobesra Ghana for so munya abotre defense ministry ene environment science and technology ministry won mo no wobepa nkrofo mo makwa akosho nya sesabi ndc amanyoko no man no ebi nimbiem ebi mpa na so no ayanto Asiye enaja ya shedi tuwa na mauti tipi ya kupea pound sise ya yasi moja betu wa nyasa mketua etuwasi wanumusu wa manyahu eni yasiye ya tisi ya shume siri ya dine kwa wametini ya dine kwa no wasidi ya ube tibiano buwenigusu enyano kure nemu nyamia aduma 2026 wabasha nuwa pankrofo ama mako sashu yemionui ako ye juma. They say Allah gives and Allah takes. He took 2 of our comrades and we haven't filled those positions yet. I can see people speculating he's going to appoint a new defense minister, a new environment minister. We're not in a hurry. I'll do those appointments next year after the holiday, the Christmas and the New Year. We'll fill those positions and so.
yebete eye ne nka enu achi no kire se wo ntoa no apetumi afempimenu ene aduonu enan no ka so oba wo de asoafo makoma aduosia na bebu oman no Ghana fo binim so mu ntidi mpanyinsam da enye yie ene enye ye wo kyena ene na de kye eka ho na se bi kura ka se ya atrosem na odi kyera Ghana fo wo se nam na o kasei wo de asoafo makoma aduonum enwoto 58 ene odu omu ebu oman no sanse won ma no mu ka ho ema ne 60 no ene mu mienu ya kyere no nti we kyesa ampa ne bo sha wo hye ye no obusu a odi so. They promised to appoint more than 60 ministers, and some people said, how are you going to work with only 60 ministers? As I speak today, we're working with 58 ministers because, unfortunately, Ghana Mampanyini Ura John Dramani Mahama. Mamemfa wo ento so no mampani abedi akire professor Nana Jeno Poku Ajiman. Wakwa piemu ewo Angola wonu na esi Ghana nyina anan ewo honomo we eye 7th African Union and European Union Summit a ekoso Angola na professor Nana Jeno Poku Ajiman kasa yemu no de anu opre ere fa hodie edima ema na fenso eye emofra ni titiri wonu ma ye diansamone hena fenso di nyampena sema odo edi etia wonom wase no kwasem wo hwa abibre mu no wajitum na waboy before hanasen before abaso ewo African Peace and Security Architecture wode eba ye wase no de anamon papa abibrim before wanum etu na emomo no de aka ene se ye betimi ahwe se eniamabone awudisem na afensu de kika ho sa sorry editor emane mofra na ye betimi etu ase. This renewed stability positions Ghana to engage our partners with confidence and to contribute meaningfully to Africa's transformation agenda. Ghana therefore urges stronger and sustained support, financial, technical, and logistical, for APSA governance architecture and our regional economic communities. Strengthening them is the surest way to achieve the aspirations of the AU's peace and security protocol. The way forward demands regional unity, a focus on the roots of insecurity, and community-based peace building. Ghana proposes a call for a meeting on violent extremism. Not just say nipa bonefo a wonu sorry a ene te se de ekoso Nigeria yi na emayu a wonu wo suku dem ni akwakwa chichi wonum yesi nipa bonefo wode omoko wasi European Union momwa African Union ni ntimi entu sa ni amabone no nyina ase emfemfire maimu na nu achi na professor HSA 150 billion pounds I know European Union na afensu Global Gate Initiative wonum abo abibrema no baso de baba boy no osompa kwampa na Ghana de ebekoso a na yapre bambo afei obuo mapa na afei so share value said the protocol mo kan no e de ama yenhu. Indeed, West Africa contains its fair share of hope. This is a region of dynamic economies and breathtakingly creative, youthful energy. But it also faces growing threats. Extremist networks exploit poverty, exclusion, and shrinking natural resources. We also welcome the European Union's Global Gateway Initiative and its 150 billion pledge for Africa's sustainable development in green energy transitions and digital services. Ghana's other priorities include an EU waiver on offshore patrols, changing the essential parts of the Pond Hydro Dam, and support for the Damongo water facility. Hene a woti ye Ghana mampani abedi akire Professor Nana Jeno Poku Ajiman ewo Angola na enono 7th African Union and European Union Summit ase. Ghana de simama na ma yampem so wo ezavufro emu no amamwo mu ensem eni Ghana chedi aponyakopo ebo omayi bo asase ne to won mu onyaye sa akwa
wɔde agyapadeɛ bebree wɔde bi ahyehyɛ asase no mu wɔde bi aduodi asase no so ɛna owie wɔse yɛnhwɛ nneɛma ho ban ɛkɔm deɛ pa a yɛtumi ɛbɛwura asase no mu anasa asase no so na agyapadeɛ wɔ so yɛtumi atɔ bi deɛ yɛ yɛho ayie na wobɛwura asase no mu a ɛne agudi ahodoɔ ɛna ɛhyɛ mu sika kɔkɔɔ gold no ebi hyɛ mu saa so ne ɛwɔ diamond so ɛwɔ mu ɛne foforɔ bi abɛka ho kora sɛ frɛ sɛ lithium na ɛno nso aba bɛka ho na ɛno ho nkɔmmɔ deɛ ɛba bɛdie yi ne nyinaa ɛne sɛ dɔm kɛseɛ wɔ mmarahyɛ bɛdwam ɛne wɔnom ɛkyerɛ sɛ ɛho ɛbɛnya sɛ yɛbɛtumi ayɛ amammerɛ bi a ɛno ɛde nsakyerɛ yɛbɛtumi aba amammerɛ a yɛayɛ dada yɛfrɛ ne sɛ minerals and mining act ɛne at 703 no wɔn kyerɛ sɛ yɛndane ɛneo ani kakra na ɛntumi ɛmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a lithium a ɛnɛ yi ɛho nso dwumadeɛ ɛba bɛsɔre ɛwɔ mmamia no mu no ɛmfasodeɛ a wɔsɛ ɔman konko Ghana yɛnsa ka no yɛnsa bɛtumi aka no pɛpɛɛpɛ awoya lithium project no wɔsɛ mfasodeɛ ɛwɔ so na wɔsɛ wohwɛ mu a wɔn di kan ɛyɛ sɛ Ghana ɛneɛ ɛyɛ royalties na anya hwɛ kora yɛdeɛ no wɔde kyɛ mu no edu ɛna wɔsɛ ɔman no ɛnsa ɛka nanso mu kyerɛ mu sɛ wei no yɛde ano tra na ɛka yɛ sɛ yɛnyɛ amammerɛ bi a na ɛbɛtumi abɔ ho ɛban enti abɔ saa nhyɛ wei ɛde agu a yɛyɛ anim sɛ ɛbɛtumi asan so atoatoa ɛho adwene biom ne ahwɛ ne asi gyina ɛbɛtumi aboa na Ghana ɛmfasodeɛ a ɛsɛ fata na kyɛfa ɛsɛ fata no yɛnsa ɛtumi ɛnso aka na abɔdwam ɛwɔ mmarahyɛ bɛdwam a dɔm kɛseɛ no afam ɛneɛ wɔnom a moka agyinatuku a wɔn hwɛ nsase no ɔbɔade ne mapa ɛwɔ emu ɛne ɛsoɔ Lands and Natural Resources Committee in Parliament ɛna gyɛnso wɔn de saa nsɛm wei ɛnso ɛnam titire ni ɛwɔ agyinatukuo yi ɛsoɔ onimonyamfoɔ Collins Dawuda so a wɔn de tu dwa. Honorable Amba Kufibwa, Minister for Lands and Natural Resources, has presented an agreement between the Republic of Ghana and Barari TVT Ghana Limited on which, in that agreement, governments would not specify any percentage, but said that royalty will be paid as prescribed by law. What it means is that what is prescribed by law at the moment is 5%. Revenues generated from a 5% revenue, 5% royalty and 10% royalty can never be the same. The preference is to have 10% or more. But the same condition that was raised in the previous regime arises. The law has to be amended. So what it means is that this law, which is the current on royalties, Minerals and Mining Amendment Act 2010 and 794 has to be amended to up the rate from 5% to whatever percentage the minister so wishes. Na enuachi ana opanyini di bi kan wo ekyere se Ghana adehye no ma sebi ka French omuadi mdie ani suahunu eba no eye lithium dwumadie ne ntotoye enwo no wɔn so fo ma dwen kyerɛ ɛfanfa agyatuku a wɔm na hyɛbɛdwam mu ɛso na wɔn nyinaa ni ho ɛso ano baba yɛ ni ho kita ho ne yɛsi ho gyina yɛ sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi aboa na wɔkyerɛ bi akɔyɛ so yɛkɔgye ɛyɛ ahyehyɛ bi ade tumu wia na afo ne nam akyerɛ wɔn ma wo bɔnwene ɛna ade ne kora no media kama adwi mu dia kɛ gye ne si ankɛyɛ o kɛyɛ ne si ankɛyɛ o ɛnɛyi ɛnkɛkyi saa de media no wɔn se fabra no mbɛsom ne ahwɛ deɛ yɛ adwuma ma Ghana nkankɔ afanetuma pɛfra. It is our hope that interested persons, CSOs, NGOs, and people who are knowledgeable in this field will present memoranda to the committee. Besides that, the committee will invite some people that will think and help us to analyze the agreement before ratification. Anybody who wants to appear before the committee to share his or her views with us on this lithium agreement is also invited or welcome to share his views with us. We will not ratify until we have done extensive engagement with critical stakeholders in this country or beyond. After which we can proceed to submit a report on the ratification to the House. Let me also indicate that because of the attention that the royalty rate has attracted in the country, I wish to state that it is our wish that the minister presents the amendment to the Act so that the committee will take the amendment alongside the agreement. Amusiafo ene a wuti yei wono na abowre mo mra hyebe dwam a agyatuku a wonom ehye nsase ne obade ne mapa wo emu ene esuo mekire eye committee on lands and natural resources wono ene ye mutitina ni unimonyamfo Collins Dawuda na wate neni Mamemfa wo entwa so na yenkoi
ene Owura Martin Pebu wane papa wako a so yesofo wonum et bokoko eni tuntum etisi mountain abontia wonum etisi ye no wonum ayo ye kire wonum aye ye nyina ene say wose omampani pamo eye special prosecutor ASP Owura Kisi Ejaben pamo no Moni a waye nti a omose omampani pamo na naso no ankasa wonso ni fra konwa wote so ene say wose Ghana mamra kire say Ghana japade nyina ni tumi na hye Ghana fo nsa enti obi bia ye do betena Ghana konwa bi so anasa office bia ye Ghana dia se wo haw bia be ka kire Ghana fo na bepa anu ye di amaw na se special prosecutor ba be ka kire say kane fotosanfo ononyafo kan oforiata wo free o mai mu na nitua o ka kire immigration fo mo amfi no o ka kire if obi security o mo amfi no enka wo se papa etimi eba be press conference no ka kire Ghana fo se Ghana fo office amode metena ye no ni aye kwasuni report amanyani mesi immigration fo mo amamoso mo moame mesi we mu mo amamoso mo moame nanka Ghana fo empe wasam ne puma sibre na so wotena ase ye hwe ha ma ononyafo kan oforiata koye na oba be ka kire ye se me ko hwe mwa me nsanka e wo bra hwe nso so etimu se emwa no wankwa nko hwe baabi a se wadi ntro e de a kire Ghana fo wenku a e nyina so kese wo se omampani pamana na ase wo no ankasa wo sorry edi free na konwa wote so we ye Owura Martin Pebu wono ensemo a wode eto nsentwofo nim ene eno no That he said before Oforiata traveled, he saw the letter Oforiata wrote to the outgoing chief of staff and the incoming chief of staff. So how do you see such a letter? And then said even to further add, he said he went to NIB to seek help and didn't get help. It has turned out that it is false. He didn't go to NIB. He said he went to immigration to seek help. It has turned out it is false. He said he went to national security to seek help to arrest Oforiata. It has turned out it is false. So when your special prosecutor comes to lie to Ghanaians that he was attempting to arrest Oforiata and yet he has no evidence of it and the state institutions are denying, that alone is sufficient for Kisi Ejaben to resign. Furthermore, the constitution says that the sovereignty of the people of Ghana resides in the people of Ghana. Sovereignty is in the people of Ghana. That is the center of our constitution. The ultimate power belongs to the people of Ghana. So the rule of sovereignty requires, or the theory of sovereignty, and you can ask the political science theorists, ask Professor Jampo and the rest. They tell you that, so once Ghanaians are the sovereign, if you are running a public institution and anybody is frustrating you, come and report to the people of Ghana so that they, as the owners of the power, will know what to do. So in this case, Kisi Ejaben should have organized a press conference to inform Ghanaians that NIB, National Security and Immigration, are frustrating him. I was Owura Kisi Ejaben ko ba Ghana fo na se be ka cha mu se immigration fo tete me de ampesa me ye no omo ma menye na so wa ma me ye nti empam no ana wono nkasa won sorry wonom eto santin hwi ye ne wonom ko pie mu Jubilee House wonom no wonom ekoe wonom koe no ma me ononyamfo Shamima Muslim wono na eye aban kasa mafo na bedi akiri wono na je wonom anu di sem na o se omampani wo hu Ghana fo nyina se Ghana fo bia wakwanya obia wo ne fa hodie se otimi eka nasem anase otimi etuna na mo paint we nso ya Ghana nimba mapa omampani obeti wasem fefefe. Mobilized to exercise their constitutional rights to freedom of expression. His Excellency has assured all citizens, all manner of citizens, all people of various political persuasions that he is a president that believes in the rights of the citizens of Ghanaians, and he has assured that no citizen must feel fearful in their expression of their rights. And so we see your demonstration here today as a way of activating our constitution, which is a live document. So you are welcome, and we are happy to receive your petition. Your friend no Haja Shamima Muslim wano ena eye deputy minister in charge of government communication nene enono. Abusuafo na yedu ebodwem ewo ensama wodua akagu epono so a ne yada so aginamu ewo eye office of the special prosecutor omeyi aso eye kwadubo sonko afei eye aban panyini
abai anasem ɔman no nyinaa no ɛba na tenten ne dwumadie ntotoyɛ so a asoyɛ da ɔmo enso abɛmo ɛyɛ ministry of ɛyɛ justice ɛna abai enso mranim ni panyini enso asoyɛ ɛka ho ebi attorney general na ebi mu dodo na ekeka sɛ ɛne Ghana ne sɛ de normal bi ɛkeka kɔ no keta sɛ dwude kankan no proye ne kono na kenim sɛ office of the special prosecutor wɔno na kwa bɛgye abɔ ne bo na nkagya watumi aboa yɛn na nkrɔfo asɛbisɛ mo fa kuntunu ase na wɔn ɛfo mo magya padeɛ ɛne o man sika nyafo no yɛtumi ɛnso to mo so ɛsa na so Ghana fo bi kyerɛ mu sɛ office of the special prosecutor no asɛ so mfa so deɛ na nkasa ntimpo agenda ɛtɛkyere no yɛn sɛ da hu ne papa enche bi mu kura so esu sɛ kɛbɛyɛ a saa so yɛ yɛmfa nkɔka ɛyɛ attorney general ɛnso aso yɛ hɔ na enka wɔ mu nkabom anya adwuma na no nanam so bie ama enka ne mra sɛ bedwane de ma de hwɛ mo Tamale Central abato mpesua so wodemanyamfo Inusa Fuseni ɛkyerɛ mu sɛ hɔ am na sɛ adai a OSP na so yɛ no yɛmfa nkɔka ɛyɛ office of the attorney general and ministry for justice was here the Kwakawa enye watchna esanse ebia nam ne kwan so was OSP diblano uhwemu pa komonti wo mo ho independent institution and uhwemu so to Mr. Attorney General and Minister for Justice ni say no aban no mampanyini and wo mu se wo yidie na so uhwemu pa to Mr. political appointment na je so amanyosem kroje entini se kwabase yeso OSP ne de kwa waka office of the attorney general ho a wonu no su se enye ye emwa ma ketaje de kaka ne prayer ye tu ase no etimi enso enyina. Now, the special prosecutor cannot come under the directive of the Attorney General because that will defeat the purpose for which the office was created. And that purpose, is better, for want of a better expression, or it bears repeating, is that the office, the Attorney General was incapable of prosecuting members of cabinet and government appointees and other ministers of state, principally because they are colleagues or members of the government. And government will look bad if the Attorney General is seen going after his own members. So the Attorney General lacks the balls to go after his own members. That was the perception. That was what we all saw, and that was what the MPP manifesto of the 2016 was seeking to cure. So if you bring the Attorney General, the Office of the Special Prosecutor under the Office of the Attorney General, then you go back to the status quo ante, because it will mean that the Attorney General will direct prosecution, and so the establishment of the office, with all intents and purposes, be of no use. Abusuafo panyin tin nkaya ankane mrahye bedwane de made so mo Tamale Central abato mpesua so nimonyamfo Inusa Fuseni Aresha yebra na yebenom yemfa egbeyi ensori eye fisam no eso krata eda yanim no ekyerese eye police council no ade krata adesrede krata ode akoto omampani John Dramani Mahama anim so omampani wada ma yesidi ofudu apaya ye piano dia oye adwuma panso so eye na ema na mo yebo ensem ede ma no IGP mekire eye Owura Christian Tete yowo no papa no obo adwuma pa enche bia ne brebeso se wanyini ewo se wokọ na home gimokokwaje na home na yesre wo papa na adwuma na wo ye no ene dia police council ye huni nti no yesre mampani John Dramani Mahama se fa nsasa se san na ma papa wonto na adwuma so emfie mienu sanfa emfie mienu sanfa ka ne ho na omra meye IGP na IGP Owura Christian Tete yo no se omampani ansan a December yi ekọ na wie ya na aseso papa no ne retirement age aso ewo se okọ no okọ home oba be IGP afiye mu March bosom ne da neto so edumiensa na wampani bo ne din na de chi ya na ye ni tumi sha ne nsem efi March 14th edibesi December na chese papa yi enkobe anaso be IGP enti sam radio police council no esrese omampani fa ne nsa ensha ase na wonsan ema Owura Christian Tete yo no emfie mienu emfen kan emfie no ho se IGP na wonhwe entutu niam sansa papa no na adwuma ya wo ye na eso ani pa enti no na wonum ahunti a wonum chese omampani ensan man na kwanya na we no manfo binum ka se Oma edi omo hwe omo hwe san se omampani betina konwa so pe na wode krata afiri na tena ye eba ye se obi a wanyini
wadru mpani fie so wo se okwa homegie mu no eni se aban anasa aban won to aso ma contract biem esan se emrante wa wo ho parking tira wo ma munim de ombetimi ayi adwuma no wo mo wo ho eye sa se yesi nkrofo bi kwan de bi mu se we the police council na de akwakoto mampani ni e behwe so mampani obasan yampa anasa won san enti na de efiri ho eba nto mampani san de a IGP obasan nyamfie mienu asan aka ne de no ho as IGP na chese ebe free 2026 2027 nyina e de akosi December 2027 ansana na dwuma ebeba wie enti yehwe ye said ya busuafo mayango ye de ekoso ewo Nigeria man no ensusu emu eno eyobi eman so ensem na ubodram ewo Roma wo Nigeria Roma asori no empanyufo wonum ega papa Catholic ye bishop no womo ani bra nyina ne se wo chese Roma school ba ko ewo Nigeria man no emu a ene no ye friend say St Mary school na omo chemse omo nka bi nhemu mafai ewo school mu wonu ma omo anto anka akosoro anso ne fom womani ba omo so no na mafai ni mu mako ahanu ene adunum 250 ya hye wonu ma yewuom amafai no mo body o ya hye ma yewuom aya sa agro ya hye nam so de kwia se wose yi bambofo asutire na mo chemse saa de ekoso ewo Nigeria wonmo ensoso emfinfini efemu eno eben nije wonmo ahia so wonmo na omo kire se womo koyi aposifo asute so mommoa se de ebe ya saa mofre ya omo hwe mo mu huan ye betimi awu ba bi omo hye ni nipa bonefo wonmo ta akire ebi kura na mofra na ya asoden omo tra bode wa na afno wo mto omo pie akodante na ntekakra na mo kire mu se womo ba aposifo asute a aposifo de ye be hwehwe womo ye hwe womo ye di akire ye di achi omo de saa be si saa bram no kasei fitia na no efiada no be si saa bram mo chem se mo fra makoma ko 250 ye womo ewo eye Nigeria won mo enti ama enei Roma sorry no mpanyufo mo Nigeria chem se ehne ne ha omo twom ase a enye ye omo ni saa posifo na se da ammo omo papa bia saa womo modem bo no na wo fom Bishop Bulus Dawu wono ana eja wo ye sofupanyira aye sa sori krampo no wona hwe eye Nigeria efa wonom no ohwe so sa hwe school no so wono de nensema wakanya ne se aposifo empanyufo awmo ewo eye Nigeria manu mo no womo anhyeda ammo empanyufo na so aposifo so eyi anu womo kire se nye womo a sanse school ni mpanyufo no so eya asoden womo eka kire mo so womo aposifo no mo nya enhwe emofra no na so asena school ni mpanyufo no omo abuomani agunuama so enti ama adwuma no ayeden e de ama afani nyina na omusu se saa de we akoso no enipa bonifo na se da beche mo fande a omo akosa kokua bi mu afo mu nomum na yenim de botaya etechiri na so so mu so mu ye nhwemu na so be kaya se yesi na se mimfo bi aba Nigeria won mu de omo ba ye na Kristofo ana sabi omusu omo so ana sese omu di o meditate wo mu kum bi mo ene ade e ma owura da Trump kura na no batumi bontrene e so owura tinubu one ne mpanyufo na de hye ma asore waka na saa de ekoso ye tete Kristofo na tu antwa wan so be mo ma so aye hyepa so te ho asem enti eno ade di mu a we so akoso no enti obi man so nsem eno no we esi ye na chese na wotwekre mai na nimkuru no so na go fusi bishop reference me ba o jise me hwedi na ansa odi bulos Johanna da nya dawu ana dia osaka ba kono nya dawu dawa no be dawa ampa dawa ya sumo eno mne Nigeria ho kolana de dawu imagine as a mimfu the problem for no good the mimfu no to show me some ochichi wo ti imagine no me 2 am and as we form here na bishop Catholic bishop for say abai no aso omo awon timi emmo no ho modin wo bambo Arisha kase ni nyina asi yemfa na asema ohinere spices na afin so ohinere non dairy powdered milk one madama ena yenya hode edikase na ebreo sa so da say ke okay streaming live on Facebook and my na kenkan for na eyeme ohine banya akomene adwempa ye ne kofi mansa dwene papa na papa ni wani mukan nyame adoma ochira no pa obesan atikase foforo ye de wasi yakra
medofo a menni